കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 5.0. ലേൺവൈസ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 5.0യിലൂടെ ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും predictive question പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. 75 92 93 96 16 എന്നതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇഗ്നോ എക്സാംസിന് എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hi everyone. Today we are going to look into IGNOU Focus 5.0, which is an ultimate analysis of previous year question papers of IGNOU. The paper we are going to look into today is BEGC 101, Indian Classical Literature, which is a paper for BA English students. What we are going to do throughout this presentation is syllabus mapping, block-wise breakdown with notes on which units and themes have appeared most frequently over the years. Then comes exam pattern analysis. We'll be looking into the weightage and mark distribution. We'll be having a recurring questions review. The repeated questions will be discussed. Then we have topic probability and predictions, qualitative high, medium or low. Then mock predictive paper, a full-length practice question paper, which is structured exactly like term and examination paper. Then we have model answers and marking scheme. Syllabus mapping by blocks, units and topics with exam relevance. Block 1, Kalidasa Abhignana Shagundala. Unit 1, Indian Aesthetics and Sanskrit Drama. Indian Classical Aesthetics, Sanskrit Drama, Bharadas Natya Shastra and Purpose of Dramatic Art. It has appeared for 7 times with a medium relevance. Then Block 1, Unit 2, Kalidasa, Background and Works. Kalidasa's background, secular humanism and relation between epic narrative and drama. These are the topics, and it has appeared for 2 times with a low relevance. Then Block Unit 3, Abhignana Shagundala, Text and Themes. The topics are plot, structure and major themes in Abhignana Shagundala or The Loom of Time. It has appeared for 8 times and it has a medium relevance. Unit 4, Characters and Critical Perspectives. The topics are character analysis and critical perspectives on gender, caste and kingship in Abhignana Shagundala. It has appeared for 5 times and it has a medium relevance. Then comes Block 2, Vyasa Mahabharata. Unit 1, Mahabharata Overview. Structure, epic form, narrative, complexity, social life and dharma in the Mahabharata. It has appeared for 5 times with a medium relevance. Unit 2, The Dicing from Sapaparva, The Dicing Episode, Palace of Illusions or Maya Palace and Draupadi's Humiliation. It has appeared for 5 times and it has a medium relevance. Unit 3, Sequel to Dicing and Exile. Second game of dice with Ra's speech and Pandava's departure to the forest. That's the topics. And it has appeared for 3 times. So it has a low relevance. Then comes Unit 4, The Temptation of Karna. Character of Karna, his loyalty to Duryodhana and his conversations with Krishna. It has appeared for 3 times and it has a low relevance. Then comes Block 3, Sudraga, Mrichakadiga. Unit 1, Sudraga and the play and introduction. Sudraga as playwright and Mrichakadiga as a social document of its period. It has appeared for 4 times and it has a low relevance. Then comes Unit 2, Plot Structure, Prologue and Storm Motive. Prologue, plot integration, gathering of storm clouds and use of verse or prose. It has appeared for 4 times, so it has a low relevance. Unit 3, Thematic Concerns, Love, Hope and Social Critique. The topics discussed are themes of love, prakarana form, hope, social life and comedy or social anarchy in Mrichakadiga. It has appeared for 6 times, so it has a medium relevance. Then comes Unit 4, Characterization, Charudatta, Vasantasena, Sagara and Sarvilaga. Characterization in Mrichakadiga with focus on Charudatta, Vasantasena, Sarvilaga and Sagara are the topics, and it has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Then comes Block 4, Ilanko Adigal, Chilapadigaram. Unit 1, Sangam Literature and Tamil Poetics. Early Sangam Literature, Tamil Poetics, Tolkapiyam and themes of classical Tamil poetry. That's the topics and it has appeared for 8 times, so it has a medium relevance. Then comes Unit 2, Plot, Female
female presence and justice. The topics are plot, female presence, and the idea of justice in Chilabadikaram, including Kannangi. It has appeared for 2 times, so it has a low relevance. Then comes Unit 3, Divine, Human and Immortalized Characters in Cult of Patini. Divine, Human and Immortalized Characters and the Cult of Patini in Chilapatikaram are the topics, and it has appeared for 4 times, so it has a low relevance. Unit 4, Agam and Puram, Poetry in Chilapatikaram. Agam and Puram, Thinis and their use in Chilapatikaram and classical Tamil poetry. It has appeared for 1 time, so it has a relevance which is very low. This is a bar chart representation of the same. So the most questions were from block 1, then comes block 3, then block 2 and block 4. This is a heat map summary of the same. Then key inside box, high yield topic clusters. Abhignana Shakuntala, text and themes, block 1, unit 3 to 8, appearances are medium. Regularly asked for 10 to 20 mark answers on concealment, rasa, and tension between desire and duty. Nearly every paper includes at least 1 substantial question on this unit. Second, Sangam Literature and Tamil Poetics, Unit 1 to 8, appearance. Unit 1, 8 appearances. Medium relevance. Repeated as short notes and longer questions on Tolkappiyam, metaphors in Tamil poetics, and theme of classical Tamil or Sangam poetry, giving strong return on revision time. Mrichakadiga, thematic concerns, Unit 3 to 6 appearances. It has a relevance which is medium. Frequently tested through questions on love, hope, social life, and pragarna form with overlapping relevance to character and plot-based questions. Comprehensive exam pattern analysis. So for F1, we have short answer or short note or reference to context type of questions. And it usually comes under section A, which has a mark of 5. And you should at least write 100 to 200 words. All sessions except December 2024. December 2024 വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സെഷൻസിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു type of question. Then F2, medium analytical answers, section A or B, depending on year, 10 marks ആണ് 250 to 400 words എല്ലാ സെഷൻസിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Then F3, long critical essay, section B or C or B in 2 section pattern, 20 marks ആണ് 350 to 800 words, all sessions. 2021 to 2025 ലുള്ള എല്ലാ സെഷൻസിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. Then question format descriptions. F1, 5 mark short answer or reference to context. These questions test precise recall of concepts or understanding of a passage in context. You are expected to identify the speaker or situation, explain key ideas, and link back to the text or theory in about 100 to 200 words. Depth is moderate. 1 clear idea, 1 example, and a brief concluding sentence usually suffice for full marks. Okay, അപ്പോൾ proper ആയിട്ട് clear idea, clear example, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു brief concluding sentence ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, for short answers. Then comes 10 mark medium analytical answers. The 10 mark questions ask you to analyze a focused theme such as the Maya Palace, Natya Shastra, kingship, or social life into 50 to 400 words. You must move beyond summary to interpretation, define the core concepts, relate it to 1 or 2 key sayings, and make a small argument. A coherent paragraph structure, introduction, 2 main points, mini conclusion is expected with 2 to 3 textual reference. ടെക്സ്റ്റുവൽ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക, ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, 2 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു മിനി കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, 250 to 400 വേർഡ്സിലായിരിക്കണം. ഇതാണ് 10 മാർക്ക് മീഡിയം അനലിറ്റിക്കൽ ആൻസേഴ്സിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Then F3, 20 mark long critical essay. These are the backbone of the paper, regularly carrying 60 to 80% of total marks. You write 350 to 800 words depending on year on large themes: gender in Abhignana Shakuntala, justice in Chilapatikaram, love in Mrichakadiga, dharma in the Mahabharata, etc. Answers must combine brief summary, clause reading, and critical commentary with multiple examples. Logical organization into 3 to 5 paragraphs and explicit thesis statements are rewarded. Okay, അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 60 to 80% ടോട്ടൽ സ്കോറിൻ്റെത് വരാറ് ലോങ് എസ്സേസ് ആണ്. അതിന് 350 to 800 വേർഡ്സിലാണ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്ക്. ബ്ലോക്ക് 1, Abhignana Shakuntala plus Indian aesthetics. It has an approximate score of 28 marks. And it has a total share of 28%. Block 2, Mahabharata selections, 23 marks, and it has a
total share of 23%. Block 3, Mrichakadika, it has appeared for 26 marks, so it has an approximate share of 26%. Block 4, Shilapadikaram plus Sankam or Tamil Poetics, it has an average mark of 23, so it has a total share of 23%. This is a trend visualization of the same. Then pattern highlights. Long essay dominate the paper. In every section, 20 mark questions carry at least 60% of the marks, briefly rising to 80% in December 2024 when only 10 and 20 mark questions formats were used. Okay. Long essays ആണ് dominate ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. 60% എന്തായാലും carry ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. Short answer briefly disappear, then return. December 2024 shifts to a two-section pattern. No 5 mark questions, but June 2005 reintroduces the familiar 3-section structure with 5 mark items. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും be prepared. Okay, 5 marks ൻ്റെത് ചിലപ്പം വരാം, ചിലപ്പം വരാതിരിക്കാം. So you should be prepared for both. Word limits for long answers are coming down. Section C moves from 800 word guidance December 2021 to 500 words December 2022 to 23. And then to 350 words June 25, signaling a preference for tighter, more focused essays rather than length alone. ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നത്. Then repeated questions analysis by blocks, units and topics. First, Karna's loyalty and Krishna. Discuss Karna's loyalty to Duryodhana and his relationship with Krishna in the Mahabharata. It has appeared for 5 times. Okay. Then comes the second question. Bharada's Natyashastra and dramatic art എന്നുള്ളതാണ്. Explain Bharada Muni's concept of dramatic art in the Natyashastra with examples from the prescribed plays. It has appeared for 4 times. Then comes the third one. Themes of love in Mrichakadika. Question. Is the theme of love central in Sudraga's Mrichakadika? Discuss with illustrations. It has appeared for 3 times. Fourth question, gender and women in Abhijnana Shakuntala. Examine how Abhijnana Shakuntala or the loom of time represents women and gender relations with reference to at least 3 female characters. It has appeared for 3 times. Sagara as a comic character. Discuss the character of Sagara as an example of comic characterization in Mrichakadika. It has an appearance count of 3. Then comes the 6th question, cult of Patini. This question, write a brief essay on the cult of Patini in Chilapatikaram. It has appeared for 2 times. Then comes the 7th question, idea of justice in Chilapatikaram. Comment on the idea of justice in Chilapatikaram, and it has appeared for 2 times. 8th one, themes of classical Tamil or Sankam poetry. Examine some of the themes of classical Tamil or Sankam poetry. It has appeared for 2 times. Then comes the 9th question, social life in Mrichakadika. The question is, examine some of the dimensions of social life as highlighted in Mrichakadika. It has appeared for 2 times. Then comes the 10th question, female presence in Chilapadikaram. Discuss the female presence in Chilapadikaram is the question, and it has appeared for 2 times. Together, these 10 questions clusters appear 20 times across 74 long or medium answer prompts. Section B and C in the 7 papers analyzed. Frequency table. Topic, block, appearance, average mark. Canonical question or topic. Karna's loyalty and Krishna. Block 2 Mahabharata. From Unit 4, The Temptation of Karna from the Udyoga Parva. It has appeared for 5 marks and with an average mark of 18. Bharada's Natyashastra and dramatic art. Block 1 Abhijnana Shakuntala. Unit 1 and 2 Indian aesthetics. Dramatic art, Bharada's Natyashastra. It has appeared for 4 times with an average mark of 15. Theme of love in Mrichakadika. Block 3, Mrichakadika. Unit 3, thematic concerns and Shrinkara, love and class difference. It has appeared for 3 times with an average score of 20. Then gender of women in Abhijnana Shakuntala. Block 1, Abhijnana Shakuntala. Unit 4, critical perspectives, gender. It has appeared for 3 times with an average score of 20. Sagara's characterization in Mrichakadika. Block 3, Mrichakadika. Unit 4, facets of characterization, Sarvelaga and supporting figures. It has appeared for 3 times with an average mark of 17. Cult of Padini. Block 4, Shilabadikaram. Unit 3, divine, human and immortalized characters, Patini cult. It has appeared for 2 times with an average score of 20. Idea of justice in Chilapatikaram. Block 4, Chilapatikaram. Unit 2, the idea of justice in Chilapatikaram. It has appeared for 2 times with an average mark of 20.
And next one is Themes of Classical Tamil or Sangam Poetry, which is from Block 4, Shilapadikaram. Unit 1, Sangam Literature, Themes in Tamil Poetry. It has appeared for 2 times with an average score of 20. Then, Social Life as highlighted in Mrichakadika. Block 3, Mrichakadika. Unit 3, Social Life, State, Comedy, and Social Anarchy. It has appeared for 2 times with an average score of 15. Female Presence in Shilapadikaram. Block 4, Chilapadikaram. Unit 2, Female Presence in Chilapadikaram. It has appeared for 2 times with an average score of 10. നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ഡിഗ്രിയോ പി ജി നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, പി ജി, MBA ഒക്കെ നേടാം. 36ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇയർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടി കോംപ്രഹെൻസീവായ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലേൺവൈസിൽ മുൻപ് പഠിച്ചവരുടെയും നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലേൺവൈസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വീഡിയോസ് കാണാനാവും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക. Strategic Advice Panel, how to practice these repeats. Timed double practice. For each of 10 topics above, write a full length answer twice. Okay? 2 പ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഔട്ട്ലൈൻ 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Write in 15 to 18 minutes for a 20-mark question. This builds both speed and coherence. And then comes block-wise integration. While practicing, keep the relevant block and unit open. Example, Unit 3 for Love and Social Life in Mrichakadika. Turn key headings from the study material into subheadings in your answers. Cross-text comparison drills, especially for Natya Shastra, Gender and Justice. Add a final short paragraph comparing 2 texts. Example, Abhignana Shakuntala and Mrichakadika. This raises the analytical level of your answers without adding too many extra words. For every high-frequency topic, practice at least twice timed before the exam. This is a pie chart of repeated questions shared. Then topic probability and prediction analysis. Probability is equal to appearance in 2021 to 25 papers by total papers into 100. Block 1, Kalidasa Abhignana Shakuntala. Unit 1, Indian Aesthetics and Sanskrit Drama. Topic cluster, Bharadas Natya Shastra and the purpose or nature of dramatic art across the prescribed plays. It has a probability of 57%, which comes under the category medium. Unit 2, Kalidasa, Background and Form. Kalidasa's background, epic versus drama, reworking the Shakuntala narrative from the Mahabharata. It has a probability of 57%. It comes under medium category. Then comes Unit 3, Text and Themes. Core themes in Abhignana Shakuntala: concealment, love, rasa, conflict between private and or public, and desire or duty. It has a probability of 57%. And it comes under the category medium. Unit 4, Characters and Critical Perspectives. Character-based essays on Shakuntala, Dushanta, Madhavya in issues of gender, caste, kingship. 86%, which comes under high relevance. Block 2, Vyasa, Mahabharata. Unit 1, Overview and Dharma. Structure and narrative of Mahabharata, epic versus Western epics. Concept of Dharma, the epic as a literary text. It has a probability of 100%, which is of a very high relevance. Unit 2, The Dicing, Sabhaparva. The Dicing, Maya Palace, Draupadi's humiliation, Yudhishthira's gambling and legal or ethical questions. It is for 71% and it has a high relevance. Unit 3, Sequel to the Dicing and Exile, second game of dice, Vidra's warnings, Pandava's departure to the forest and exile. 57% ആണ്. Medium relevance ആണ് വരുന്നത്. Unit 4, Temptation of Karna. Karna's loyalty to Duryodhana, his conversation with Krishna, his inner conflict and status as Suta. 57% probability ആണ്. Medium relevance ആണ്. Block 3, Sudraga, Mrichakadika. Unit 1, Sudraga and his play. Sudraga as playwright, Mrichakadika as a social document of its time. 29%, so it has a low probability. Unit 2, Plot, Prologue and Storm Clouds. Prologue, Gathering of Storm Clouds. Sudraga and Nati, plot integration across the 10 acts. 43% probability with a medium relevance.
Unit 3, thematic concerns, love, hope, social life, prakarna form, mixture of comedy and social anarchy in Richakadika. 86% ആണ് വരുന്നത്. It has a high probability. Unit 4, characterization, character studies, Charudatta, Vasantasena, Sagara, Sarvilaga. Overall pattern of characterization. 86% ആണ് probability വരുന്നത്. So it has a high relevance. Ilanko Adigal, Chilapatikaram. Unit 1, Sangam Literature and Tamil Poetics. Questions വരുന്നത് what is Sangam Literature? Themes of classical Tamil poetry, Tamil versus Sanskrit poetics, metaphors. 86% ആണ് probability വരുന്നത്. So it comes under high. Unit 2, textual analysis, plot outline, female presence, Kannangi and others. Idea of justice, distraction and renewal of the city, 57% probability, medium relevance. Unit 3, divine, human, immortalized characters. Questions വരുന്നത് divine, human and immortalized characters, cult of Padini and transformation to immortality. 71% probability ആണ്, high frequency ആണ്. Unit 4, Agam and Puram in Chilabadikaram. Agam and Puram Thine's landscapes and their deployment inside Chilabadikaram. 43% probability വരുന്നുണ്ട്, medium relevance ആണ് വരുന്നത്. So priority study list with strategies. High priority topics, multiple timed practices plus deep textual engagement. Focus topics, Mahabharata overview and dharma, dicing episode, Shakuntala characters and gender or caste or kingship, Vrichakadika themes and characterization, Sangam or Tamil poetics, Patini and immortalized characters. Study strategies, write at least 2 full 20-mark answers per topic under exam timing, using 5 minutes to outline and 15 to 80 minutes to write. Okay, 5 minutes outline use ചെയ്ത് 15 to 80 minutes എഴുതാനും വേണ്ടി എടുത്തിട്ട് 2 topics എങ്കിലും എക്സാമിന്റെ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് പെർ ടോപ്പിക് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കുക. ബിൽഡ് എ 1-page കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് പെർ ടെക്സ്റ്റ്, ലിങ്കിങ് കീ സീൻസ്, കൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ്. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, ഒരു 1-page കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അതായത് അതിലെ കീ സീൻസ്, കൊട്ടേഷൻസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു 1-page കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. Then use teach back, explain each topic aloud to a peer or mobile recorder as if you are teaching it. Then refine your notes where you got stuck. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറെ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ്, അതായത് 40 to 69% ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന ടോപ്പിക്സിന് സ്ട്രോങ് നോട്ട്സും 1-timed ആൻസേഴ്സും ഓരോന്നിനും വേണ്ടത് അതാണ്. Focus topics, Natyashastra and dramatic art, Kalidasa's background and epic drama form, Shakuntala core themes, sequel to Dicing and Exile, Temptation of Karna, Vrichakadika prologue or storm, Sudraga and Nati, Chilabadigaram, female presence, justice, Kannangi. Agam and Puram in Chilabadigaram. Study strategies, prepare structure, answer skeletons. Introduction, 2 to 3 key arguments, conclusion. ഇത്രയാണ് വരേണ്ടത്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, 2-3 കീ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുക, ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫും കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്കെൽറ്റനെയും ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. Then make flashcards for technical terms and നെയിംസ്. അതായത് ഇപ്പം അകം, പുറം, ധർമ്മ, പ്രാകരണ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഒരു സൈഡിലെ ഡെഫിനിഷനും 1 side ഡെഫിനിഷനും അടുത്ത സൈഡിൽ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് 150 to 200 word mini paragraph that summarize your main argument in a compressed ASA form. മിനി പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതി നോക്കുക, നമ്മുടെ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയൊക്കെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു എസ്സേ പോലെ. ദെൻ ലോ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ്, ഫെമിലിയാരിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്, പെർഫെക്ഷൻ അല്ല. ഫോക്കസ് ടോപ്പിക്സ്, Sudraga's biography and Vrichakadika as social document. Other one-off subtopics that have appeared only once, example, specific short notes not listed above. Study strategy എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെൻഡ് ഷോർട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് സെഷൻസ്, ഒരു 10 to 15 minutes സ്കിം റീഡിങ്ങും അതേപോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, അണ്ടർലൈൻ 3 to 4 facts or phrases you could use in an introduction. Create quick reference bullet lists ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഫുൾ എസ്സേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം. Use these topics mainly as fallback choices in the exam. Prioritize high and medium topics when selecting questions.
Introduction to use in the guide for every high and medium priority topic. Practice at least twice timed before the exam. And now we have our predictive question papers. This is a full-length format of a TEE question paper. So here we have BEGC 101 Indian Classical Literature question papers. The time is for 3 hours and the mark is for 100. So this paper has 3 sections, A, B, and C. Attempt questions from all 3 sections as instructed under each section. Follow the suggested word limits. Quality of content and organization will carry more weight than length. All questions are compulsory in terms of section-wise choice. That is, attempt the required number from each section only. Section 8, short answer questions. 20 marks question ആണ്. Attempt any 4 of the following, 5 mark question ആണ്. Total 20 marks ആണ്. Okay. Following question in about 100 words each. Each question carries 5 mark. Briefly explain the role of Sudraga in Sanskrit drama and illustrate your answer with reference to Abhignana Shakuntala. Sudragന്റെ റോളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമയിൽ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തള എന്നുള്ള റെഫറൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവാം. Then second question, outline the main structural features of Mahabharata as an epic with particular attention to its frame narrative. Third question, what is meant by describing Mrichakadika as a play of hope? Give 2 brief points in support of this description. Sudraga, Mrichakadika, Unit 3 എന്നുള്ള question ആണ്. Fourth question, in what ways does the concept of dharma shape the behavior of characters in the dicing and its sequel in the Mahabharata? Write a brief note. Then comes the fifth question. Identify any 2 central themes of Sankam poetry and comment on their relevance for reading Chilapatikaram. Then comes the sixth question. Write a short note on how Agam and Puram Thinis organize emotional and social experience in Chilapatikaram. Then section B. Attempt any 2 of the following questions in about 250 words each. Each question carries 10 marks. ഓരോന്നിനും 10 marks ആണ്. 2 questions ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, 250 words ആണ് ഓരോന്നിനും ആൻസറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. Seventh question. How does Bharada's Natya Shastra define the purpose of dramatic art, and in what ways can this understanding illuminate your reading of Abhignana Shakuntala and Mrichakadika? Then comes the 8th question. Analyze Kalidasa's treatment of kingship in Abhignana Shakuntala, paying a special attention to Dushanta's conduct in the hermitage and at the court. Then comes the 9th question. Compare the Mahabharata with a classical epic, model by focusing on its complex narrative design and its concern with dharma. Then 10th question. Explain the significance of Sudraga and Nati in Mrichakadika. How do they shape our understanding of the play's themes and audience? Then comes section C, long answer questions. 60 marks ആണ് വരുന്നത്. ഓരോന്നിനും 20 marks ആണ് വരുന്നത്. 11th question. Discuss how Abhignana Shakuntala dramatizes the tension between desire and duty and between the private and the public spheres. You may focus on any 2 or 3 major scenes in the play. 12th question. Examine the Mahabharata as a text of dharma by analyzing A, the first game of dice, and B, Vidra's warning in the sequel to the dicing. How do these episodes together explore the limits of royal authority and moral responsibility? Then comes the 13th question. Analyze the figure of Karna as a tragic hero in Udyoga Parva. In your answer, comment on his conversations with Krishna, his awareness of his birth, and the question of class or caste identity. Then comes the 14th question. Discuss how Mrichakadika weaves together love, class difference, and social life. You may consider the relationship between Charudata and Vasantasena as well as the portrayal of the wider city. Then comes the 15th question. In Chilapatikaram, female agency and divine justice are closely linked. Discuss this statement with reference to Kannaki and the emergence of Patani cult. 16th question. Explain how Agam and Puram Thinis provide a framework for understanding both the inner life and public action of characters in Chilapatikaram. Illustrate your answer with example from at least 2 different Thinis. So this is your question paper, and all the best for your coming exam. Thank you and have a wonderful exam. Bye-bye. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ഇഗ്നോയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.